Baby, hello, nakupenda sana. Hello, mama, hello, wapi baby, mapenzi tamu. Hello, nakutaka sana. Oh mama, oh mama. Hey manze, kama kawaida, good vibes from Zege Delongere and the Fusion Music Star. Karibuni sana and thank you for joining us for yet another classic episode of the show. I'm your host, Dr. Kingori Manze. This is one of those episodes tunaitanga cocktail. Our main subject has been inspired by an incident that has been widely talked about across the country. Sidhani kuna mtu ajaona hii picha hii building ilianguka Kinoo this week. Na kuna watu wamesema ati this is love, ati no need for a fuss, ati this is just two buildings hugging each other. Don't mind them. Don't mind them. Only stalkers was had. But beyond the jokes, this is not an isolated incident. We've had a lot of cases of buildings collapsing or sinking in different parts of the country. And that is how I got introduced to a TikTok account ya jamaa mmoja anaitwa Kevin Kamau Moshai, who even before the incident has been on a mission to call out poor workmanship in the construction sector, and this is what he said about your building ilianguka specifically. Nini lifanya hiyo nyumba ianguke ama isink? Labda haikuwa na geotechnical report, ndio client advisiwe venye ata strengthen your foundation, sawa? So walifanya kazi chafu. Maze mimi nikiwa shule siwezi penda kuchapwa na msee kama Kevo. Mimi sijui, mimi si engineer wa huko. Mzee kutoka hivyo kwa ngori unajua, no, well, niliingia kwa account yake nikapata kumbe mazee amekuwa kichanwa watu juu hizi vitu kutoka kitambo. Mafundi wengine manze, wacheni kufanyia watu hivi, wacheni uchawi. Hii ni uchawi. Yaani unataka tu nyumba mtu akiingia imwangukie ama ni nini, alafu utakuja uanze kufunika na plaster atia aseme ati kazi ilikuwa mzuri just because mtu hayuko around, unamfanyia kazi mbaya bana. Manze, huyu ni mtu mmoja amekosewa mbaya sana. Ona tu venye zinatoka, ona honeycomb, ona chuma ziliko exposed. I saw the passion and we felt the need to have him on the show. Ndio ile siku utaamua kujenga, ama kama uko na kitu unajenga sahi, ama kama ushajenga ujue vile unaweza avoid hasara kama hii. So when I called Kevin, nikapata kumbe akona project imeanza Nakuru. Fortunately, he offered to travel for the show, and it is for that sacrifice. Kevin Kamau Moshai is in the house. Mazi, asante sana. We'll be talking to him in a bit, but first, a lot of drama for 1 week, Mazi. Our Bungoma people have done it again. Kuna mtu alihang kwa chopa tena this week. Wana wiyo! Hey! Ameingia chopa! Wana ule! Ameshika chopa! Maze, kwani Bungoma people only have one idea on how to get high? Hanging on a chopper. Maze, but sadly, when you think about it, it's very sad that that's probably the only way politicians wengine wanaweza inua mwananchi wa kawaida mashinani. No, for real, haters will have a field day with this one. Moving forward, itakuwa ngumu sana kumaliza ile stereotype ya vile Waluya wanapenda ndege. Ikue fry, ikue ya kufly, Bungoma. The difference is the same. Now, on his side, the guy claimed ati alikuwa anaongea na mheshimiwa muachie ka kitu. Now think about it. Mheshimiwa ati niachie ka kitu mpaka unabebwa na ndege iende. Mheshimiwa alijitetea sana, mheshimiwa akamwambia ngoje watoke kwa ground. Now that's only in Kenya. Imagine ukiwa kwa ndege maze. Now think about it. Hasa wakiperfect kitu. Imagine ukiwa kwa ndege alafu usikie mtu akinok dirisha. Ati kaandi uniajia hata hamsini kitoko nikule githeri. By the way, come to think of it. Unajua, this could be one way to look at the earthquake that Mudavadi had promised. The ground shaking, watu wakianguka kutoka kwa mandege Western Kenya. Now, for argument's sake,
tuseme basi wangefika huko juu, halafu Mhesha mpatie thao ndio akubali kuachilia chopa. Azinampe hiyo thao ndio afike kwa ground asikie vile kuku. Vile health ni unaffordable juu hiyo thao akienda hosi ambiwe bei ya pelvis transplant, gallbladder repair and any other damages anaweza kuwa amepata. Lucky for him, alishuka mapema. In other news, the US this week, United States, announced that they have banned former Nairobi Governor Mike Sonko and his immediate family from visiting the US. Today, U.S. Secretary of State Anthony Blinken is announcing the public designation of former Nairobi Governor Mike Sonko Gideon Mbuvi Kioko due to his involvement in significant corruption. Now, the story has elicited mixed reactions. Wengine wanasema, oh, it's weird vile wanakataa Masonko kuingia US, but inakubali mahasla waingie. Now, is the United States taking sides? I don't know. What I found interesting is the reason Sonko and his family were given for the ban at involvement in significant corruption. We have never paid attention to that. So there is significant corruption and insignificant corruption. Wow. So we set out to find out what insignificant corruption entails, and you'll be shocked, most of us are guilty. If the US will talk to event organizers to release the list of mothers who hide food for their children wakiwa kwa sherehe mpaka wengine wanakosa, how many butchers would make it to America if the US decided to investigate the meat to bone ratio kwa nyama quota? Mtu anakuwekeaje nyama ya 50? Mtu anakuwekeaje mfupa ya 50 kwa nyama ya 70? I make sense. Conductors masegari ni 40 bob, ukiwa nje ukiingia ndani ni 100. Corruption. These are things we need to change if you ever want to travel to America in future. Wamesha tuonesha example na Sonko. Now, one of the highlights of this week is this building in Kino yenye ilianguka, and we can all agree that this is a trend that needs to be stopped. Let's go straight to the conversation of what happens and how this happens and how we can stop that trend moving forward. Our guest for this episode has covered this on social media severally. Kujenga nyumba standard campaign, tunafanya kazi safi. Na kama uwezi kazi safi tunafanya nini? Tunakutoa mbio. Tunakutoa mbio. I think Kevo ndio madocho wa mjengo. Now, we felt the need to have this conversation on a national platform, and this is one of the episodes that will save you money and possibly your life. Let's cross over to the other end of this short commercial break. See you guys in a bit. Welcome back to the weekend edition. I'm your host, Dr. Kingori. Asante sana for joining us. Leo tumewaletea adui wa kazi chafu kwa MJ. And when I was introduced to him, one thing that stood out for me ni the fact that in his videos, you can check out his profile, ako active sana TikTok, anaitwa Kevin Kamau Moshai. Anasema you can actually test na ujue kama nyumba yenye unaishi inaweza anguka. Kevin Kamau Moshai is in the house. Karibu sana. Mnajua show kama hizi zenye tunaletanga mtu kwa sababu ya hiyo level of expertise na kuangaza kuchachisha sana. Kevo, karibu sana. Asante sana. Mimi nauliza for selfish reasons. Yes. Naweza taka kujua ukitembelea mtu utajuaje gorofa yao imejengwa poa, just in case especially election period ati Mudavadi alikuwa anapitia mahali, as in how do you how do you tell that uko safe mahali maze gorofa yao yenyewe isianguke na wewe? Kuna tu vitu unaweza fanya. Yes. Unaweza amua sasa ukifika kwa building kabla we rent for example. Yes. Unaruka kwa slab. Ukisikia kitu ina vibrate. Unaruka ukisikia ina vibrate sana, hiyo unafaa utoke juu. Structural engineer anakuanga design such that ame consider load yako, which is live load. Ya furniture's live load. Alafu kuna dead load. Dead load ni hiyo ya kokoto yenyewe. Yenye koko yenye inabeba hiyo uzito. Yes. So anakonga ameconsider hizo vitu zote. Sasa wewe unaenda unaruka unasikia ina vibrate, kuna shida. Naona ifai ku vibrate juu structural engineer alikuwa ameshafanya kila kitu, hesabu zake, calculations zilikuwa poa. So kuna shida hapo. Kuna neighbor fulani alikuwa juu yangu nikistay pango, nilikuwa nasikia hiyo du usiku sana. So ni slab alikuwa na test. Inaweza kwa ni integrity ya building alikuwa na test. Unajua pia alikuwa anataka kujua kama tuko safe, si ndio? Sio hizo vitu nilikuwa nafikiria, si ndio? Kuna pia soundproofing.
Kuna soundproofing, unaweza sikia, kuna venye tu unaweza sikia kadogo, si sana. Kuna venye tu unaweza sikia juu ya soundproofing. So ndio watu wasisikia labda huko chini, wanatumianga zile hollow pots. Ukitumia hollow pot, sauti ukiwa huko juu haitaweza kufika huko chini. Kwa hivyo kuna vile unaweza soundproof slab. Kuna venye unaweza soundproof. Unajua nilihama juu kitu iliniambia siku moja huyu jirani atateremka nao watu wake. Atateremka nao watu wake huko. Kuna venye tu pia unaweza sikia tu sauti. Sawa, na mtu anaweza kuja chape na nyundo hivi. Yes. Unajua sasa hiyo utaisikia hapa down kiasi. Yes. But sio ati akitembea unasikia. So mtu akitembea hufai kusikia. Hiyo ilikuwa iko considered. Before tuingie sasa kwenye kamera, ulikuwa umetuambia vitu mob ya vile wase ugongwa kwa sector including na measurements. Mtu kama hata ukwe mstingi aje lazima watakushika. One way or another lazima utashikwa. As in fundi akiamua fundi ama wase wa sector wakiamua kukushika, hata uruke juu rudi chini lazima utapatikana. Kweli kabisa. What are the ways zenye wase wanaweza save cost na bado wajenge kitu quality? Unajua mjengo inanga shortcut. Yes. So kitu ya kwanza unaweza njia ya kusave inakuanga kubonga na wasi. Kama umeenda kwa consultant, unajaribu kuongea naye at least reduce kabei kidogo, alafu pate the right people. Ukikuwa na the right people ndio utaweza kusave. Lakini kama hauna the right people, utapata nyumba yako umejenga umemaliza, alafu ndio uone kama imedunda. So njia ya kwanza ya kusave cost ni kupata the right team. Hiyo ni kusave, hiyo umesave kabisa. Na kuna problem ikipatikana kwa keja mazee hauna bahati kabisa cause landi wangu wa Emba ni best yangu sana, ndio Baba Junior. Ali reach out na ilikuwa kitu poa sana, akireach out akiniambia mazee kuna keja fulani inauzwa hapa Kitengela. Ni deal poa sana. Deal poa, ilikuwa mansion, ilikuwa inauzwa 10 million. Ilikuwa za best yangu. Mbona inauzwa 10 million? Nikasendia best yangu anaitwa Caleb Architect. Akaangalia tu akaniambia ndio hii sababu hii keja inauzwa hivi. Kwa line ya chini ya hiyo keja ilikuwa inatoa maji. Ilikuwa inatoa maji kwa hizo nini zote. So akaniambia hiyo keja haezi correct kitu kama hiyo unless ibomolewe waanze tena. Sina kuanga hivyo. Ukimake mistake fulani kuna kama ka foundation. Kwa foundation inakuanga tricky sana. Vitu ufai kumess nazo ni vitu ka foundation. Kama uko na the right team, ukienda kwa structural engineer hata kuguide vizuri venye utafanya vitu issues kama hizo za maji zisitendeke kwa hiyo nyumba, unaona. Lakini sasa wewe ukienda utafute fundi, huyo fundi aende atafute watu wa laborers ama skilled laborers wakuja kwa site waanze kazi bila kukuwa na ile expertise, itakuwa noma. So ukipata issue kama hizo unapata ku correct ni expensive sana kuliko ungeanza ngatu na the right thing. Na ile building inafanya tufanye hiyo building ya Kino. Yes. Umesema huo msee haizi seviwa hata kidogo. Sasa huyo hata hizi toa hizo floors za juu aenda ekele place hivi. Hawezi toa, utatoaje floors za juu? Huyo msee unajua kitu sijui kama alifanya, but structural engineer alikuwa anafahamu advice. Kama ataenda kwa geotechnologist, wampatie geotechnical report ya hiyo place, apime soil, ajue load bearing capacity ya hiyo soil. Kama inaweza beba hizo floor alikuwa ameweka ama haiwezi, ndio aanze kujenga. Unaona? So kama alihata hapo hivyo tena unaona ni noma, ndio unaona inashuka. Ama kama alipatiwa hizo vitu zote, tena unapata labda wenye walijenga walikuwa wanamwambia unajonga zile vitu za hii area tunatumianga Y10. Hii area tunatumianga Y12 sijui 3. Hii area tunatumianga Y16 4. So hizo story ka hizo unafaa uzi avoid through kwenda kwa the right team kama consultant mwenye anajua Kenya anafanya. For example structural engineer. Yes. So inamaanisha kila time unataka kujenga lazima utest soil uone hii soil kama inaweza beba. Ni muhimu lakini kuna kuongana reports zenye zimefanywa za hiyo area unaweza pata. Okay. So na hii ina apply kwa wase wa gorofa peke yake ama ukiwa na keja yako ndogo wewe pia hakuna haja ya kwenda kuspend do kwenda kutest soil na hiyo ni pesa ya roofing. We fanya to the right thing. Unaweza dhania nyumba ni ndogo, kwani ni bungalow ngapi Nairobi ziko na shida? Si bungalow moja ama mbili, na hiyo ni cheap. Ni kanyumba kadogo tu
Unaamka so unaanza tu kuona makrak, unakutana na matope azini. Uwezi kama for example, uwezi hata hiyo bungalow uwezi jenga kwa kama kwa black cotton soil. Unafaa ukata we hiyo black cotton soil ama uchange design ya foundation ya hiyo nyumba yako ndio iweze kubebwa na hiyo black cotton soil. Okay. So kuna vitu tu lazima ufanye. Watu kama for example wa utawala wanatoanga black cotton soil yote, wanachimba, unapatana na maram, wanaekelea nyumba hapo. Unaona? Lakini kuna area yenye unapata unaenda kabisa na kama Ngong. Kuna place Ngong unachimba bado ufiki hard ground. So inabidi uchange, uredesign, unaintroduce sijui raft, unaweka sijui inaitwa nini, ground beams ziweza kushikilia nyumba yako. Unaweza chimba na uchimbe. Unaweza unachimba na ufike. Fike kwa shetani na hakuna mahali. Interesting. So but mtu hii ni ya watu wa nyumba ya mawe, ukitaka kuavoid stress yote ujenge nyumba ya matope. Juu hapo hakuna story ya load bearing capacity. Mbona inakaa process ngumu sana? In fact, one of the curious things ninaweza penda kujua ni tukiwa na Njoro hapa kwa show, and I believe hii ni kitu watu wengi wanaweza taka kujua. Yes. Ni ati ukitaka kujenga, kuna ati unataka kija 3 million, 5 million. Hautawahi jenga ukingoja ushike hiyo do ati ndio ujenge. Si kama uko guaranteed utawahi fikisha hizo 5 million ama 3.5 million, unaweza enda kwa upatiwe construction loan. Unaona? Ukipewa construction loan utajenga nyumba yote umaliza, alafu ulipange bank pole. Na kama hutaki loan? Kama sasa hutaki loan, unaweza jenga mdogo pole lakini the right thing. But sasa ikitake long sana, weathering inaweza haribu nyumba yako. So grace period ya kujenga na umalize ni how long ndio usiaffectiwe na weathering? For example, kama umejenga mawe, usimalize ati miaka sijui 5 ndio unakuja kuwekelea slab ama kuweka roof. Unaona? Unajipanga, unaweza jenga in stages such that ufanye foundation, ukoroge slab utulie kiasi, ukuje ujenge mawe, alafu ukoroge ring beam, utulie tena kiasi, alafu sasa unaweza kuja uweke roof. Lakini usikuja ati unakawia sana miaka mob, pia nyumba yako. Hiyo kutulia ikuangi kutaka. Ni pesa inakuambianga utatulia mpaka when. Of course unakuanga na nini, unakuanga na program tu venye utakuwa unafanya job yako. Na unajipanga. Ushaona mtu amejenga gorofa, ni incomplete, unawish si pesa ungejenga nayo bungalow complete. Ama sasa hapo kuna wenye wao ujichanganya hivyo. Mtu yako na do kidogo, lakini anataka state house, inakuwa ngumu kwako. Wewe sasa wewe ndio utakuwa tu unalia, umeshinda na kumaliza, umefanya miaka 10, miaka 15 bado haiishi. Jua ni mtu wa kustruggle. Cheza tu kwa level yako. Si lazima uonyeshe watu ati uko na state house. Unaweza jenga kanyumba kadogo tu. Kadogo, kaklasi, kakali. Kuliko unaenda unajaribu kitu kubwa, alafu watu wanapata huko kujapigwa plaster, huko kujapigwa paint. Unaget, I make sense. So cheza tu na level yako. Na utaweza kumaliza keja na itakaa fiti. Na usta yako niliona kwa video fulani ulifanya, ulienda ukashika mchanga ukasema umse amenunua mchanga poa. Ukaenda ukashika koto ukasema kokoto ni poa, alafu ukaenda ukashika beam. Ukajembea ni kazi gani wamefanya? Hiyo ilikuwa noma. Hiyo hawadi ilibidi ifanywe tukate hadi slab tu reinforce tena. Juu client alikuwa fiti. Client yeye anajua materials kabisa. Lakini sasa workmanship ndio ilileta issue. Unaona? Yeye anakuja anakorogewa, anaambiwa wamekoroga vizuri, but sasa juu hajui, anadhani wamekoroga vizuri but ni vibaya. Kama kukoroga kokoto kuna ratios zenye unafaa utumie. Uweki tu kokoto mchanga. Ukienda mtaani unaonanga wakirusha ndoo kabla imix washamwaga. Unaona? So ufai kufanya hivyo. Kuna venye inafaa, kuna ka process kanafaa kafuatwe. Ndio at least simiti, mchanga na kokoto zimix vizuri. Hata ikitoka ikikuwa kipaste vizuri, ikienda iwekelewe kwa slab ama kwa column, inatoka kitu iko fiti na iko strong. Kuna mtu anajenga sahi, kuna vile ukiangalia hata hizo vile ulikuwa unashika hiyo beam column, ni column. Okay, sawa, column. Kuna vile unaweza fanya ujue kama mafundi wako wanafanya job ama ni lazima ukuwe na expert. Kuna ile unaweza fanya tu hapo local. Kama kitu fulani unasema kama unaona kokoto, that's a mistake. Ufai kuna vitu zinaitwa honeycomb.
Honeycomb ni ile unaona kokoto mchanga alafu unaona chuma huko ndani. Unaweza ona hii ni kokoto. Yes. Unaweza ona ile ni chuma. So hizo ni honeycomb. Ufai kuona ati unaona kokoto. Unafaa uone ni like kitu smooth tu kama paste tu. Yes. Kitu smooth kabisa. So ukianza kuona hizo kuna shida. Na zinakuanga mob. Ni area mob unaweza pata ziko na honeycombs. But pia kuna njia za kusolve hizo honeycombs. Unaweza pata contractor alikuwa amekoroga vizuri kila kitu. Lakini sasa kuna shida mahali labda vibrator haikufika. Unapata kuna honeycomb. Ali vibrator haikufika. So unaweza kata. No, bana Unaweza kata hiyo kama ni beam maybe kidogo, alafu kuna products zenye unaweza tumia kusili hizo honeycombs. Okay. Unaweza juaje estimate ya kujenga haujagongwa? Kwa sababu kugongwa ndio mob. Juu niliambiwa mostly fundi akikujengea gorofa, kuna gorofa yake pia anaamsha mahali. Sio wote. Kitu unaweza do, I would urge wase wote wafanye. Kuna kitu inaitwa construction cost per square meter. Labda in Nairobi ama in Kenya. Ukigoogle construction cost in Kenya, itakuambia between, for example, 35,000 to 70,000. Yes. So kama wewe umejengewa nyumba, alafu iko labda huku chini, kuna vitu labda umejaribu save, unaona? But construction cost iko kila mahali, unaweza jua ni between wapi hadi wapi. Kama ni high end inafika 70,000 per square meter na inaweza enda hata kabisa. Unaona? Kama ni za mtaa unaweza pata iko hapo 35,000, 30,000 hapo hivyo. Okay. Unaona? Na hiyo kitu tumesema ni poa. Yes. Kuna mtu alikuwa ameanza kujenga na 70,000 per square meter, alafu COVID ika happen, akarudi kwa 30,000 per square meter. Akitaka kusave. Nilikuwa naongea na dem best yangu anaitwa Frida, anafanya hizo mabiashara. Kuna time hata nilimpost kwa mtandao, anafanya biashara ya construction. Nilikuwa na consult naye about simiti. Akaniambia kama umeanza foundation na simiti expensive, kuna different types of simiti. Kama umefanya foundation na simiti cheap, ati wewe ulibai tu simiti juu ni simiti, alafu Mungu akubariki sasa umepata simiti expensive, kunamalizia utaharibu nyumba. Is that true? Simiti zinakujanga na class. Yes. So unaweza enda ununue simiti yenye iko class. Kuna 32.5, kuna 42.5, alafu sasa kuna za wazito zinafika sijui 52.5. Kama umejenga nyumba yako na any simiti yoyote, unafaa urudi labda kwa manufacturer au wenye wanatengeneza hizo simiti. Yes. Uchukue uende labda lab utestiwe kama iko poa. Unaona? Juwezi sema ati juu umejenga huko foundation, ushajenga ushafunika. So there is no way utaweza kusaidika. Ushajenga ushafunika. So hiyo simiti imetumika. Yes. Huku juu kitumia expensive pia iko sawa. But kama ya chini ilikuwa iko na shida, utapata sasa nyumba yako juu ya labda settlement nini, unaona hizo vitu crack, iko tu na mambo. But simiti zinakuwa unaweza test strength ya cement. Kuna njia za kutest. So nyumba pia ni kitu ya kupelekwa lab kwenda kutest. Sio nyumba, ni materials zenye unatumia. Kama naweza kupea example ya chuma. Yes. Chuma ukinunua chuma, unafaa unakata ka piece, ka off cut. Yes. Kama ni Y10, Y12, Y16, unakata 2 pieces. Hizo pieces unapeleka kwa lab. Ukipeleka kwa lab, itakukost kama 5,000. Inafanywa tensile strength. Waone kama iko na nguvu ya kutosha kulingana na venye manufacturer amesema. So ikivurutwa hivi inaanza kuvurutika kama gum, inaanza kukua tena ni noma. So kuna wasee wanauza chuma, ni chuma tu inakaa chuma. Chuma inakaa chuma, kila iko ribbed kabisa. So unaziita deformed bars. Iko kabisa, unaiona yenyewe hii ni chuma kabisa. But sasa strength yake wewe huwezi jua. Kama ni mwananchi hawezi jua. Na mtu akona doa anataka kwenda hiyo hasara ya labda hiyo 5k aende apimiwe, ndio ataweza kujua ukweli kama ni hii kampuni iko poa ama ni ile. So ni poa tu, fanya wewe toboka tu kidogo uangalie hiyo chuma unauziwa. Na what's your general advice kwa msee anataka kuanza kujenga basi, especially in the wake of kugongwa yenye au fikiri umegongwa. Uko na nyumba yenye unaishi na itakuja kukusurprise siku moja yenye tuseme earthquake imehappen ama kitu mbaya imehappen. What's the advice kwa msee? Msee kama huyo anaweza mwambia, wewe umesave, umefikisha sijui 10 million, 7 million. Ni do poa unaweza jenga nayo.
Usianze kujifanya wewe ndio structural engineer juu umewaiona sijui kazini yako akijenga. Ama YouTube. Patia alama umeenda YouTube ati unajifunza kujenga. Wewe kama wewe ni tuseme for example wewe ni accountant. Umeweza kutafuta do umepata, alafu wewe sasa unataka kujifanya wewe ni foreman kwa site. Sasa unaweza jiendea material, unaenda sijui wapi. Ile kitu unaweza muadvise. Hiyo do chunga inaweza lost. Wewe fanya hivi. Tafuta kwanza consultant. For example, wanalipishanga na percentage of construction cost. So consultant kama ni architect, akuchoree nyumba kali, atakulipisha labda 3%, 2%, unaona? Utoke hapo uende kwa structural engineer, akuchoree, unaona? Au wote watakucost like 5% of the total cost ya nyumba yako. Yes. Kama tuseme nyumba yako ilikuwa ya 5 million, 5% itakuwa 250,000, ndio? Yes, yes. So ikikuwa 250,000 utakuwa umeweza kusave hii 5 million yako, uiongeze 250,000 umeweza kusave hiyo do yote. Lakini sasa wewe ukienda ati unajifanya sasa wewe unajuanga watu juu wanajenga, hata wewe unaenda kuanza kujenga na unafuata mafundi hivi. Kuna vitu hujui, kuna vitu structural engineer ataona, kuna kitu architect ataona, wewe hauwezi ona juu wewe unakuanga labda accountant. Wacha kila mtu akae kwa field yake. Patia the right people kazi yenye inafaa. Asante sana. Akona infos kabisa, si ndio? Wapi makofi yake? Asante sana Kevo. Sawa, asante. Karibu tena na tena.